నేను చాలా మందికి చెప్తుంటాను, డ్రీమ్స్ అనేటటువంటి అందరు చేస్తారండి. డే డ్రీమింగ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ బ్యాడ్ అని చెప్తాను అనమాట. My competitor is me only because I have to do better than what my competitor did yesterday. Starting as a IIT Kanpur passed out student nunchi, what was the first dream? 7th class లో ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చిన మార్క్స్ మా అమ్మకు చూపించాలంటే కూడా భయం వేస్తుంది అనమాట. This is 1991, 1992. I said my goal has to be excel ourselves. Great thought. But strangely again people told me you don't have the technology with you to build computers. You also do not have that much of a money. Ratan Tata garto you had a meeting in Hyderabad T Hub. So ఆ opportunity నిజంగా అందరికీ దొరకదు. What was the kind of moment you had with him? It's always good to talk to people like that. You get motivated. I said look at the age he was at and he still took all the trouble. You also learn a lot more things and the humility that he had. Very simple, straightforward. ఎంతైతే ప్రపంచంలో లేనంత టాలెంట్ ఇండియాలో ఉంది, కానీ దీన్ని అన్టాపింగ్ ఎలా చేయమంటారు సార్? అది ఒక్క సీక్రెట్ చెప్పండి మాకు. So there is oceans of digital data that's coming in, whether you're seeing it, whether you're hearing it, or you're feeling it. Now write algorithms. That's called AI. True. That's what it is. Perfect. So ఈ రోజున ఈ లెసన్స్ తో మేమందరం చాలా టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే. ఇంతకన్నా బెటర్ టైం ఎప్పుడు ప్రపంచంలో నాకు తెలిసినంత వరకు తెలియదు. గోల్డెన్ అవర్ అబ్సల్యూట్లీ. సార్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నమస్కారం అండి. సార్, ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. ఈ రోజున నాతో పాటు మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు ఎవరైతే ఉన్నారో దాదాపు 8 to 9 crore సబ్స్క్రైబర్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్. స్పెషలీ మా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఇది నిజంగా ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ, ఒక గ్రేట్ లెర్నింగ్ జర్నీ కాబోతుంది. ఈ పాడ్కాస్ట్లో నేను ఈ రోజున యాజ్ అ స్టూడెంట్గా నేను మీతో ఈరోజు కొన్ని నాకు కావాల్సిన ప్రశ్నలు ఏదైతే గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై మైండ్ అనమాట. సో ఎలా ఈ జర్నీ, ఎంత డిఫికల్ట్ జర్నీ అంటే ఈ డిఫికల్ట్ జర్నీ అని మోర్ దెన్ 40 to 50 years మీ ఎంటైర్ కెరియర్లో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురు చూసేసి ఈ రోజున ఒక లెజెండరీ బిజినెస్ స్టేటస్కి మీరు వచ్చారు అంటే ఇది అందరూ ఆ కళ కనాలి అనుకున్నా కానీ నిజంగా ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్. సో ఈ జర్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ బిగిన్. BVR మోహన్ రెడ్డి సార్ మనతో పాటు ఈరోజు ఈ జర్నీలో కొన్ని ప్రెషస్ మూమెంట్స్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు. అండ్ ఐ వాంట్ టు నో దోస్ సీక్రెట్స్, స్పెషల్లీ నా ప్రేక్షకుల కోసం సార్. షూర్. మీకు మీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. నన్ను ఆహ్వానించిన సుమన్ టీవీకి ధన్యవాదాలు. మీరు చెప్పారు మీ డ్రీమ్స్ అన్నీ చెప్పండి అని చెప్పి. డ్రీమ్స్ అనేటటువంటి అందరు చేస్తారండి, అందరు చేయాల్సిందే. డే డ్రీమింగ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ బ్యాడ్ అని చెప్తాను అనమాట. కాకపోతే ఆ డే డ్రీమింగ్ని మనము దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ రియాలిటీ. మనం ఏదో డ్రీమ్ చేసేసి గమ్ముగా అయిపోతాయని అనుకోవడం కాదు. కష్టపడాలి. మీరు చెప్పినట్టుగా కష్టపడ్డాను నేను, కానీ చాలామంది కష్టపడతారండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ కష్టాన్ని ఒక మిషన్ పెట్టుకొని ఒక విజన్తో మనం కింద తయారు చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ఫుల్ అవుతామండి. అలాగే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక గోల్ అంటూ పెట్టుకొని, ఆ గోల్ కుడ్ బి చేంజింగ్ అనమాట. వాల్యూస్ విల్ నాట్ చేంజ్, but our desire to grow will continue to be there. So even today when I wear in my life, I still think that I grow not in terms of wealth, grow in terms of contribution. So therefore itlantivanni they all come with one single word called attitude andi. మన యాటిట్యూడ్ ఎంతసేపు మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, మనం ఎక్సెల్ అవ్వాలి, మనం నిన్న చేసిన దానికన్నా ఈరోజు బాగా చేయాలి. నేను చాలామందికి చెప్తుంటాను, హూ ఈజ్ మై కాంపిటీటర్? మై కాంపిటీటర్ ఇస్ మీ ఓన్లీ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ బెటర్ దెన్ వాట్ మై కాంపిటీటర్ డిడ్ yesterday. So what I did yesterday has to be, or what I am doing today has to be superior to what I did yesterday. సో ఇటువంటివి చాలా ఉన్నాయని చెప్పాలంటే. వీటన్నిటినీ కలుపుకొని తర్వాత మీరు నేను ఈ కంపెనీని ఒక్కడిని వృద్ధిలోకి తీసుకురాలేదు. మా కంపెనీలో ప్రస్తుతానికి 18,000 మంది పనిచేస్తారండి. వాళ్ళందరి కృషి వల్లనే ఈ కంపెనీ ఇంత పైకి వచ్చిందనమాట. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మోటివేట్ చేయాలి, వాళ్ళని కరెక్ట్గా డైరెక్షన్లో పెట్టాలి, వాళ్ళకి స్కిల్స్ తయారు చేయాలి, వాళ్ళకి కూడా సిమిలర్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, వాళ్ళు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటారు. ఈ మోటివేషన్ జర్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ జర్నీ అనమాట. That's great to hear, sir. First and foremost, starting as a IIT Kanpur passed out
స్టూడెంట్ నుంచి అక్కడి నుంచి మీ వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ డ్రీమ్? ఏ కళని మీరు ఇంపార్టెన్స్, ఎందుకంటే మనం కళలు డైలీ కంటుంటాం, మీరు ఇందాక చెప్పారు పగటి కళలు కూడా కనాలి. సో విచ్ వాజ్ దట్ డ్రీమ్ హ్యాస్ క్లిక్డ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అనమాట. అది అక్కడి నుంచి యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ జర్నీగా మనం స్టార్ట్ అయితే ఇండియాకి నేను ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ నేను చేయగలుగుతాను అన్న ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనలైజేషన్ ఎలా చేయగలిగారు సార్ మీరు? నేను ఓ స్టోరీ చెప్తానండి. నేను 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చిన మార్క్స్ మా అమ్మకు చూపించాలంటే కూడా భయం వేస్తుంది అనమాట. ఆమె అంత కోపడతారని చెప్పి దాంతో దాచిపెట్టాను. నేను అందరికీ చెప్తాను, లైక్ ఎనీ అదర్ మదర్, మై మదర్ ఆల్సో ఇస్ అ వెరీ స్మార్ట్ ఉమెన్. సో ఇట్ డింట్ టేక్ టూ లాంగ్ ఫర్ హర్ టు ఫైండ్ అవుట్, డిస్కవర్ వేర్ ది మార్క్ షీట్ వాజ్ హైడింగ్. And then she was understandably very upset with me. And the point she was making was, if everybody else can do so well in school, why not you? And especially she said, I have a sister who's elder to me by a year. She does so well, why not you? Okay. And then she finally threatened me that if I do not do well in school, the only choice I have is to go back to the village and look after the farm that we had. So that's when, that night I wouldn't sleep only. I tried to think about it, saying that, what is wrong with me? And the thing that I discovered was I don't work focusedly towards my goal. I said my goal has to be excel ourselves. So constantly thereafter, Andy, my whole objective in life is to excel. In everything that I do, I have to be the best. It took me a while. It took me a number of years. But finally, when I graduated from engineering, I was a gold medalist only. That's how I progressed myself in education itself. Then, as a part of this excelling and trying to say that, look, you got to contribute something to the world, made me believe that the only way I'll contribute, I'll take that back. One way that I will contribute is to become an entrepreneur. Okay. So as soon as I graduated, of course, I thought, should I become an entrepreneur? But this was in mid-70s. If you look at the days and times that we lived in the mid-70s, the way in which companies were created were all to do with enormous amount of capital expenditure. Whether it is to do with oil mills or it was bicycle manufacturing, any of these are all production products. So therefore, you will require a fairly large amount of capital. I very openly tell people I come from middle class background. My father was an honest police officer. My mother was a homemaker. So we didn't have so much of wealth to start a company at that point of time. So what I did was, before I became an entrepreneur, I had two other avatars. The first avatar was that I professionally equipped myself to be an entrepreneur. I got all the skills that are required to become an entrepreneur. I have a very strange experience for about the first 10 years of my career. My first job was in more of operations. I used to work for the dream company called DCM Group. I used to be a senior management trainee with them. So it's operational experience. I went abroad, got my master's degree. I came back, and then that's when I thought the future was in computers. Oh. So I decided that no, it's not operations, building diesel engines is not my future. I'll probably get into computers. So I went and joined a German company called Bosch. Mm-hmm. I used to run their EDP operations. I spent about 2-3 years understanding all about computers, writing systems, writing programs, and so on and so forth. But then quickly I realized at the end of 3 years, I lacked one other thing. I had operations, I had now computers. I lacked experience in sales. And somebody was willing to trust me and give me a role as a sales manager. And that was HCL. So I became a sales manager. So by the time I finished my first 10 years, the first decade of experience, I had three things in my pocket. One was I was very well versed with operations. I knew how the computer systems ran, how computers can be built, how applications can be built thereafter. I also had a sales and marketing experience. At that point of time, I said, oh my God, this is now 1980, early 80s. It's now time for me to become an entrepreneur. I had a business plan that I made. But strangely, again, people told me, Mohan, two things. You don't have the technology with you to build computers. You also do not have that much of money to run a computer hardware operation.
So luckily for me, fortunately, there was one other company which was looking for a CEO who had the money, who had the technology. It was Tata's, who were the people who were the founders of the company. And it was co-founded by a gentleman called Dr. Raj Reddy. Okay. He was the Dean of Computer Sciences at Carnegie Mellon University. So they had these two attributes, which I lacked. I did have the strength of being a leader, a person who can manage, had vast experience in running these 3 different operations for myself. So they gave me the role of being the founder CEO of the company. It was called OMC Computers. Mhm. So, and OMC Computers was a computer system integration company. The first time in India, we introduced the concept of CAD, CAM, CAE, computer design, computer manufacturing, computer engineering. The company did well, but at the end of about 10 years again, I got second time very seriously bitten, of course, saying that no, you got to go on your own. I was fortunate enough that when I got this idea into myself, because this is 1991, 1992, you saw winds of change in this country. India was embarking on the strategy of globalization, liberalization. This is what was happening. So I thought there was a fairly large opportunity in terms of engineering exports, engineering software exports. I saw that as a unique opportunity. And by which time I did have some money. My savings were there to become the core for my business. So that's where I felt more confident to move forward with my entrepreneurial journey. That was 1992. Okay, sounds really great. And your entire journey is, such an adventure is what I felt. So తప్పకుండా మా ప్రేక్షకులు కూడా ఈ విషయాన్ని దే మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్. తప్పకుండా అండి. ఒక పుస్తకంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకుంటారు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ సార్, మీది రీసెంట్గా మీరు ఒక బుక్ లాంచ్ చేశారు. దట్ వాస్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ బ్యాక్. సో ఎంజినీర్డ్ ఇన్ ఇండియా, గ్రేట్ థాట్. ఎందుకంటే ఎంజినీర్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సంథింగ్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్. సో ఆ బుక్ గురించి, ఆ జర్నీ ఏదైతే మీరు యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ కాన్పూర్, ఐఐటి కాన్పూర్ తర్వాత ఒక ఆంట్రప్రెన్యూరల్ జర్నీ వరకు మీరు ఏదైతే మధ్యలో జాబ్స్ చేశారో, దాని తర్వాత ఇన్ఫోటెక్ ఎంటర్ప్రైజెస్, దెన్ సైన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సైంట్ డిఎల్ఎం ఇందాక చెప్పారు. సో లిటరలీ ఇవన్నీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీని ఇంత ఈజీగా మీరు బయటకు తీసుకొచ్చారు అంటే, ఎంజినీర్డ్ ఇన్ ఇండియా అన్న పుస్తకంలో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మనము ఆ రీడింగ్స్తో మనం లాభపడచ్చు, ఆ డీటెయిల్స్ కాస్తంత మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి. నేను ఈ పుస్తకాన్ని 2023లో రాశానండి. 2024లో ఇట్ వాస్ ది బెస్ట్ సెల్లర్. పెన్గ్విన్ పబ్లిష్ చేశారు ఈ పుస్తకాన్ని, ఇంజనీర్డ్ ఇన్ ఇండియా అని. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై లైఫ్ స్టోరీ అండి, ఇట్ ఈస్ మోర్ మై ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ జర్నీ. More focus is towards this last 30 years. 92లో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను. 92 నుంచి 2022 దాకా ఎలా జరిగిందని చెప్పి. There's no denying at all. There's a little bit of my family background, because that is very important for the entrepreneurs, how I started the company. Also, there is a chapter about my past experience. But more interestingly, what we did was, we chronologically took the book to say what happened at different points of time in these 30 years, especially looking at the inflection points that were there. Then we moved into a thematic mode. So what did we do in terms of finance? What did we do in terms of marketing and branding of our products and services? Or how did we improve the quality? What are the initiatives on innovation? These are very important for an entrepreneur who is ready to start a company. So it's a fairly good blend of not only doing it chronologically but thematically, and therefore there are lessons to learn for the reader at the end of it. And it's done well, as I said earlier. So I would say it's a good capture of what an entrepreneur will go through. Because to me, entrepreneurship is not a one-day effort. It's not a game that you win today or lose today. It's a journey that will continue. There's nothing called end. There's nothing called a destination. True. You continuously run. At some point of time, you get off the train. Maybe because several reasons could be there. But till you are there on the train, it's a continuous process of learning, executing flawlessly to ensure that you are successful. ఈ విషయం విన్నాక నిజంగా ఐ థింక్ చాలా మందికి దిస్ విల్ బికమ్ ది లాంచ్ ప్యాడ్
to become a successful entrepreneur. And I think everybody, including me, everybody should have to have a book called Engineered in India. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్, ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు మీ పర్స్పెక్టివ్తో ఆలోచించిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ త్రూ దిస్ ఎంటైర్ లెర్నింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. అండ్ ఇలాంటి బుక్తో మనము ఇంత మంచి కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫ్యూచర్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇవాళ సార్ MSMEs, especially startups, especially India is poised to grow and become a $10 trillion economy in the entire world lo, and already manamu third largest country ga we have been already announced. So indulo manam chuskunte ee vishayamlo which are the sectors and raboye next few years lo ఒక యంగ్స్టర్, ఒక ఇండియన్ ఫోకస్ పెట్టాలి ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ జర్నీలో నేను సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మీ ప్రకారంగా ఎలాంటి సెక్టర్స్ గ్రో అవ్వబోతున్నాయి విచ్ కెన్ బీన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్? సో లెట్ మీ షేర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విత్ యూ అండి. వన్ ఇస్ ఐ వాజ్ ఆల్సో స్టార్ట్అప్. నేను కూడా 1992లో నలుగురు ఇంజనీర్లతో నా మాడెస్ట్ హోమ్లో జూబ్లీ హిల్స్లో స్టార్ట్ చేశాను. నా దగ్గర ఉన్న ఒక 20 లక్షల డబ్బు ఉంటే అది నా ఈక్విటీ అయిందనమాట. దాన్ని వెంచర్ క్యాపిటల్, ఆ రోజుల్లో 2 వెంచర్ క్యాపిటల్స్ ఉండేవి, IDBI, VCF అని ఉండేది. వాళ్ళు నాతో పార్ట్నర్ చేశారు, నన్ను ఫైనాన్స్ చేశారు. తర్వాత దాంతోపాటు గ్రో అయ్యామండి. మీరు ఇప్పుడు అడిగారు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో ఏంటి ఆపర్చునిటీస్ అని. నేను అందరికి చెప్తానండి, ఎంటర్ప్రినర్షిప్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకన్నా బెటర్ టైం ఎప్పుడు ప్రపంచంలో నాకు తెలిసినంత వరకు తెలియదు. లేదు, గోల్డెన్ అవర్, అబ్సల్యూట్లీ. ఓకే. And where does this golden hour come from is coming primarily because of disruption in technologies అండి. ఓకే. ఇంత స్పీడ్లో కొత్త టెక్నాలజీస్ రాలేదు ఎప్పుడు. ఈ స్పీడ్లో కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీస్ని అప్లికేషన్గా కన్వర్ట్ చేస్తే మీరు అవి ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయన్నమాట. అందుకోసం మీరు డిస్రప్టర్ అవుతారు, మీరు ఉన్న బిజినెసెస్ని డిస్రప్ట్ చేయగలుగుతారు అన్నమాట. సో ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి దానికి. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ ఎందుకు ఇలాగా డిస్టర్బ్ చేయగలుగుతుందంటే నేను 4 పిల్లర్స్ చెప్తానండి. ఒకటేంటంటే ఈ కంప్యూటర్స్ అనేటువంటివి మనం అందరం చూసాం, వీటిని 1970sలో వచ్చాయి, 80sలో వచ్చాయి. కానీ ప్రస్తుతానికండి ఈ కంప్యూటర్స్ దే బికమింగ్ ఫాస్టర్, దే బికమింగ్ చీపర్, దే బికమింగ్ స్మాలర్. ఒకప్పుడు గార్డన్ మూర్ అని ఇంటెల్ ఫౌండర్ ఉండేవాడు. ఆయన చెప్పాడు ప్రతి 18 నెలలకి ఈ కంప్యూటర్స్ చిన్నవైతాయి, సగం అయిపోతాయి, కంప్యూటర్స్ సగం ప్రైజ్ అయిపోతాయి, ట్వైస్ ఫాస్ట్ అయిపోతాయని. ఆ తర్వాత 2002లో 2003లో ఈయన థియరీ చెప్పింది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి వ్యాలిడేట్ చేశారు. అది రాంగ్ అని తేలిందండి. ఎందుకంటే 18 నెలలు పడదన్నమాట. 18 కన్నా తక్కువ టైం పడతా ఉంది, ఇంకా తక్కువ టైం పడతా ఉందండి. ఓకే. సో ఒకప్పుడు ఈ కంప్యూటర్స్లో CPU అనేవాళ్ళు, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. తర్వాత GPU అన్నారు, గ్రాఫిక్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. TPU అన్నారు, టెన్సైల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు, కొత్తగా అందరూ క్వాంటమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. క్వాంటమ్ విల్ బి ఎ లీప్ ఫాగింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అండి, ఫర్దర్ ఫ్రమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో దేర్ ఫార్ ఆ టెక్నాలజీ ఇంకా క్వాంటమ్ మీదే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్. But there are so many more technologies that people believe are going to be there. The second thing that's happening, Andy, is that this communications between people is also increasing dramatically. మీరు చెప్పారు మీకు ఇప్పుడు 224 digital channels ఉన్నాయి. Which digital content you're reaching out to people. And when you reach out to people, they're interacting with each other too. So therefore, our ability to connect with people is increasing, Andy. Correct. So if you look at today, the connectivity is so that out of the little over $7 billion, 7 billion people are there in the world, 5 billion of them are connected together. Okay. And we keep saying, under the power of the network is the square of number of nodes on it. ఇప్పుడు మీరు నేను ఫ్రెండ్స్ అవుతే మన ఇద్దరు ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే మన ఇద్దరు నాలెడ్జ్ ఎంత అవుతుందంటే 2 to the power of 2 అవుతుంది అనమాట. అలాగే ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే 3 to the power of 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు లిటరల్లీ ఏమవుతుంది, ఈ 5 billion పీపుల్ వీళ్ళంతా ఫ్రెండ్స్, దే కెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే కెన్ ఎక్స్చేంజ్ నాలెడ్జ్, దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ది పవర్ ఆఫ్ దిస్ network potentially can be 5 billion to the power of 5 billion. Wow. But actually there's a small catch to it. It's not just now that only people are on this network. There's also things on the network. So there are 15 in 2020 and there are 20 billion people plus things which are interacting with each other. Wow.
నేను ఇక్కడ కూర్చొన్నాను, ఇంటరాక్షన్ నడుస్తూ ఉంది, నా ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. దట్స్ అన్ ఇంటరాక్షన్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్, దట్స్ అ డివైస్. They're not talking to me, but thereafter I can look at them and go back on them. True. I can sit here and tell my car to get started off at this point of time. True. I can control the temperature in my room, sitting here. So this is all, you're talking to things. So therefore ఈ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ అనేది ఫాస్టర్ అయిపోయిందండి. మనం ఒకప్పుడు 2G అన్నాము, తర్వాత ఏమో 3G అన్నారు, ఇప్పుడు 5G అన్నారు. 5Gలో ఈ మన కోవిడ్ టైంలో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టాక్డ్ అబౌట్ టెలికన్సల్టింగ్. అంటే డాక్టర్స్లో టెలిఫోన్లో కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే డాక్టర్ గారు మనకు మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ 5G టెక్నాలజీస్ తోండి టెలికన్సల్టింగ్ కాదు, టెలి సర్జరీస్ పాసిబుల్ అండి. సో ద బెస్ట్ ఆఫ్ డాక్టర్ కెన్ బి సిట్టింగ్ 10,000 miles away. The patient can be lying here. అక్కడ ఈ డమ్మీ బాడీ లాంటి తయారు చేసి ఆ డమ్మీ బాడీ మీద స్టైలస్ మూవ్ చేస్తుంటారు డాక్టర్ గారు. ఇక్కడ పేషెంట్ మీద రోబోటిక్ ఆర్మ్తో నైఫ్ మూవ్ అవుతుంటుంది. యూ కెన్ ఆల్వేస్ కార్టరైజ్ ఇట్ instantaneously, because the latency now, that is the speed at which you do an action to that when it is actually being executed, is less than a millisecond right now on a network. So therefore communications బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయాయి. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే థర్డ్ పిల్లర్ చెప్తానండి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దట్ దేర్ ఇస్ దిస్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటారు. ఇవన్నీ సెన్సర్స్ అనమాట. భగవంతుడు మనకి 5 సెన్సెస్ ఇచ్చాడు. ఎబిలిటీ టు ఫీల్, సీ, హియర్, స్మెల్ అండ్ టేస్ట్. కరెక్ట్. ఈ 5 విషయాల్లో ఉండి కంప్యూటర్ సెన్సెస్ కూడా బాగా ఎఫిషియెంట్ అయిపోయాయండి. దే కెన్ సీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వీ కెన్ సీ, దే కెన్ ఫీల్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ డూ. సో ఇవి కూడా అండి, ఈ సెన్సర్స్ కూడా ఇంత ముందు ఈ చాలా విషయాల్లో పెద్దగా ఉండే అనమాట, బల్కీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చాలా చిన్న నయా పైసా అంత సైజ్లో వచ్చేసాయి సెన్సర్స్. దే కెన్ ఆల్సో సెన్స్ ద సేమ్ వే. And what we are seeing is these sensors, and what are they sensing? They're seeing things. They're seeing things and then they're capturing this. Vision అంటాము. ఈ క్యాప్చర్ చేసిన ఏంటి డేటా అవుతుంది. ఈ డేటా కూడా ఎలా అవుతుంది? డిజిటల్ డేటా అవుతుంది. ఈ డిజిటల్ డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నారు. సో దేర్ ఇస్ ఓషన్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ డేటా దట్స్ కమింగ్ ఇన్, whether you're seeing it, whether you're hearing it, or you're feeling it. All of them are coming through this data. And this oceans of data, దాని మీదండి you now write algorithms. Okay, that's called AI. Oh yes, artificial intelligence. So you look at the 4 pillars I talked about: computers, communication, sensors, and AI. Okay. So this advancement and 4 of them are working together. Competing with each other. Computers become faster, communications become faster, sensors become cheaper, smaller. More data is coming in. AI algorithms are becoming powerful. So what we are seeing, and as a result of this AI today, or this whole combination of all of them, are just not limited to one industry. ఇంతకుముందు దీన్ని ఏమనేవాళ్ళు, ఈ కంప్యూటర్స్ పనిచేసే వాళ్ళందరినీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేవాళ్ళు. కరెక్ట్. ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది. It's not information gathering anymore now. It is knowledge that's gathering. And it can take decisions on your behalf. Okay. ఇప్పుడు జనరేటివ్ ఏఐ ప్రస్తుతానికి వచ్చింది. ఈ జనరేటివ్ ఏఐ అంటే ఏం చేస్తా ఉంది? దట్ ఇట్స్ నౌ ఇన్ అ పొజిషన్ టు డూ కాంప్రహెన్షన్ ఫర్ యూ. కరెక్ట్. మీరు స్పీచ్ రాయాలంటే మీరు చెప్తే 3 points చెప్పేసేస్తే ఇట్ విల్ గ్యాదర్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ విల్ జనరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ. ఈ first AI, what we came is more logical AI. You wrote the logic associated with it, what the gates that were to be put on top of it. It used the gates and gave you results. Generative AI lo evindante it would create content. But we think there will be agentive AI, which is basically your agent as an AI. So there will be several Mohan Reddys who are agents of Mohan Reddy. I have my own travel agent. I don't need to work with my travel agent anymore. A form of mine will then start working with my travel agent. So the point I'm making is that the technology is progressing at a very rapid pace. Correct. And the second one is, I'll also say that it is now available in every industry you can conceive about. You can say agriculture, it's education, it's logistics, it is weather, it's healthcare. In any, you can continue to name them. I'll give you a use case in each one of them. So the end result is, what we are seeing at this point of time is that enormous amount of opportunities that are coming in. Great.
opportunities which will disrupt people. Correct. And what are these opportunities coming in is technology usage has always economically benefited the mankind. మీరు ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ చూడండి, సెకండ్ చూడండి, థర్డ్ చూడండి. ఎవ్రీ టైమ్ an industrial revolution came by, Yes. manpower got benefited. Correct. And their comforts improved. Economic benefit and comfort improved. Very true. So therefore, timing could not be any better than what it is to become an entrepreneur. Really, this makes me, ask you first and foremost, Internet of Things, artificial intelligence, prompt engineering is what Gen AI, many of the people are talking about. So మీరు ఇందాక దాని గురించి చాలా బాగా మనకు ఒక కరెక్ట్ విధానంతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ మాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పారు సార్. అండ్ ఈ ఏఐ తర్వాత నేనేం విన్నానంటే, బికాస్ బీయింగ్ అ బిజినెస్ జర్నలిస్ట్, లిటరల్గా మషీన్ లెర్నింగ్ అన్న టర్మినాలజీ కూడా నేను విన్నా. అండ్ మషీన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ అంటే ఇంట్లో నా కొడుకుతో పాటు డిస్కస్ చేస్తుంటే, హీఈస్ ఐఐటి మద్రాస్ స్టూడెంట్. Very good. సో I'm sure you should be very proud of him. Getting into IIT is one of the most difficult things to happen. Very and true. he got into IIT. Congratulations to you. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ హీస్ పర్సూయింగ్ ఈ సెకండ్ ఇయర్ అనమాట. సో వాడు మాట్లాడుతుంటాడు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్, దిస్ ఇస్ హౌ ప్రపంచం ఉండబోతుంది యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా, యాజ్ అ స్టార్టప్గా. సో చాలా కళలు ఉన్నాయన్నమాట. సో అలాగే భారతీయులు కూడా చాలా మంది ఇలాంటి కళల్ని కనడానికి రెడీగా ఉన్నారు, ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఫెయిల్ అవుతున్నారు, మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నారు. అండ్ వన్ ఫైనల్ డే దట్ డిసిప్లిన్, దట్ డెడికేషన్, మీరు అన్నట్టుగా ఫోకస్డ్గా ఉంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ఇట్. సో ఈ విషయానికి వస్తే సార్, మీరు యాజ్ అ ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా ఇప్పటిదాకా మనం ఒక రోజీ పిక్చర్ గురించి మాట్లాడాం సార్. ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడబోతున్నానంటే, చాలామంది భయం వేస్తుంది. అది దేని గురించి అంటే, అదొక తెలియని భయం. ఫెయిల్యూర్స్ ఒకవేళ నేను తట్టుకోగలుగుతానా, ఈ ఫెయిల్యూర్ని తట్టుకొని మళ్ళొకసారి బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను లోన్ అడిగితే, లేదంటే ఒక ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫండ్ అడిగితే నాకు ఇవ్వరు కదా అని చెప్పేసి ఆ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వల్ల చాలామంది వెనకబడిపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎంతైతే ప్రపంచంలో లేనంత టాలెంట్ ఇండియాలో ఉంది. కానీ దీన్ని అన్టాపింగ్ ఎలా చేయమంటారు సార్? అదొక్క సీక్రెట్ చెప్పండి మాకు. మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇది నేను చెప్తాను, సోషల్ సేఫ్టీ నెట్ ఒకటి ఏర్పడాలి. ఓకే. మనకి ఎందుకు ఇంత భయపడుతున్నారంటే, మన కల్చర్లో, మన సొసైటీలో ఒకసారి ఒక ప్రయత్నం చేసి అతనికి విఫలమయ్యాడంటే అతను ఒక లూజర్ అనేస్తారు. ఎస్. ఆ లూజర్తో పాటు నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ కమ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ అనమాట. అందుకోసం సొసైటీలోనే మార్పు రావాలండి. ట్రూ. టాలరెన్స్ టు పీపుల్ ఫెయిలింగ్ హ్యాస్ టు be there in the society itself. సొసైటీ అంటే ఎవరు? మన పేరెంట్స్ కూడా. కరెక్ట్. పిల్లల్ని పంపించడం లేదు. ఇంతకుముందు జోక్ చెప్పేవాళ్ళు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతున్నా అంటే ఎవరు అమ్మాయిని పెళ్లికి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదని చెప్పి. ఓకే. అలాగే సో therefore there are several things that have to happen indeed for the risk tolerances to improve అనమాట. Because people have to start understanding అండి, the failure is also a stepping stone for success. Failure to me is actually a learning experience. We keep saying we celebrate failures. We celebrate the learning from the failures actually. True. That's what it is. Perfect. So long as you get into that particular mode of saying that, failure is a part and parcel of life. Everything that you try, if it's successful, there's no end to this mankind. Yes. Right? So some will fail, some will succeed. And only you'll see successes coming out when you try many. And when you try many, some will automatically fail. Okay. So therefore, our ability to say, Andy, there is a possibility of failure. I will take that risk. I will make good use of this. Good use of the time. మీరు ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఒక మాట అన్నారు, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకున్నాను, బ్యాంక్ నుంచి డబ్బు తీసుకున్నారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తాను? మీరు గిన ఆ తీసుకున్న డబ్బునండి న్యాయంగా, ధర్మంగా వాడి మీరు ఆ కంపెనీని వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తామని ప్రయత్నం చేసి మీ డబ్బు కూడా పెడితే మిమ్మల్ని అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తారు. ఇతను చాలా కష్టపడ్డాడు. ఇట్స్ అ బ్యాడ్ ఐడియా, ఇట్స్ అ బ్యాడ్ మార్కెట్ ఫిట్, ఆర్ దేర్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ ఎకానమీస్ అరౌండ్ ది వరల్డ్. So there could be a number of reasons a failure could be. Correct. Not necessarily because of an incompetent individual as such. True. Okay. So, but then, if you don't have the honesty, if you don't have the integrity associated with them, and you show transparency to people, then there'll be challenges to come by. So therefore, I keep telling my startups, Andy, that look, you can try your idea. If I try you like an idea, I'll go ahead and fund you. But once I fund you, don't think this is your company. You should be a custodian of public wealth. Yes.
some people are trusting you and giving you Yes. this money. Yes. మనకు వచ్చేసింది ఆ డబ్బని ఇంతకుముందు in the younger days we used to joke around. The first thing that an entrepreneur took the company public was to go and buy a very luxury car for himself or herself. So therefore, that's not what life is about. Correct. Life is far, far different from that. So therefore, tolerance to even failures and it will improve when you bring in some of the elements I described so far. ఎస్ వెరీ ట్రూ సార్ 100% కరెక్ట్. సో ఇందాక నేను అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు చెప్పారు లైక్ ఆ ఫెయిల్యూర్స్ అబౌట్ లోన్స్ కానివ్వండి, ఫండింగ్ కానివ్వండి, ఫ్యామిలీ నుంచి అసలు మొదలవ్వాలి. ఆ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ Sure. జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే Family and మోటివేషన్, సపోర్ట్ ఉండాలి. సో కమింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ సార్, సో మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉన్నారో అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ యువర్ చిల్డ్రన్ హ్యాస్ గాట్ ఫ్రమ్ యూ, వాట్ వర్ ద లెర్నింగ్స్, బికాస్ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బ్యాటన్ బీయింగ్ పాస్డ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఆ డీటెయిల్స్ మాకు ప్రేక్షకులకు చెప్పండి. నేను ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ నుండి. సో నాకు ఫ్యామిలీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇన్ బిజినెస్ లేదండి. నేను ఇంతకుముందు మెన్షన్ చేశాను, మై ఫాదర్ వాజ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్, మై Yes. మదర్ వాజ్ ఎ హోమ్ మేకర్. ఎస్. సో దేర్‌ఫోర్ బిజినెస్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అంటూ లేదు. నేను స్వతహాగా కష్టపడి ఒక ఐడియా తీసుకొని ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఈ కంపెనీని బిల్డప్ చేశానన్నమాట. ఇది తక్కిన వాళ్ళకి సాధ్యమవుతుందంటే అందరికీ సాధ్యమవుతుందని చెప్తానన్నమాట. Oh. కాకపోతే కరెక్ట్ ఐడియా ఉండాలి, కరెక్ట్ టైమింగ్ ఉండాలి, దాంతోపాటు లక్ కూడా ఉండాలండి. there's no denying at all. I wouldn't throw it off saying through the window saying that you did not be lucky. So therefore నేను ఏం చేశాను అంటే ఒక క్లియర్గా ఒక విజన్ ఉందండి, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉన్నది నాకు. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి, సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి. ఇది నిన్న మొన్న వచ్చిన చాలా సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన ఐడియా అండి ఇది. సో ఇదేంటంటే ఐ యూస్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ వెన్ ఐ సాట్ అలోన్ ఈస్ దట్ and then around that time I also read this poem from a woman called Linda Ellis Andy. The poem is called Dash. It's an eology actually. So what the poem says is that when you appear in the world, it's not under your control. When you disappear in the world, it's not under your control. True. Your name is not under your control. True. Right? Once someone disappears from this world, he rests in a 6x4 in peace, and there's a tombstone on top of it which Yes. has only these elements: name, date of birth, dash, they disappear. Okay. So what is under your control is the dash. What did you contribute when you were around? Okay. So therefore that becomes very intense with individuals, Andy. That is when you start saying, I need to contribute. Okay. How do I contribute? I want to excel myself. Mhm. That's what I did. So therefore, one of the key things that I also believe, and that success came to me, is also because of education. True. So the first fundamental thing that I tell my young friends, even parents of my young friends, is get the children educated well. No doubt. Knowledge, and especially as I look into future, Indy, knowledge is going to be the power. The Yes. more knowledgeable you are, you certainly will become more powerful. Yes. Wealth can be created. Wealth is difficult to create, but it can be created. Yes. But knowledge cannot be created overnight. So True. therefore, our ability to get that education right is one thing that I keep telling the next generation of Yes. people. Once you have the education, the second one that I think is extremely important is get your values right. True. So I started my company with this belief in life, and I actually started my tagline itself. It says values first. Okay. FIRST. Yes. Okay, what does FIRST stands for is fairness, Mhm. integrity, respect, sincerity, and transparency. Great. These 5 are the key things which I don't compromise on. So therefore, I think the second thing that people should think about is that you have your values intact. Third thing that I talk about is that when you want to start a company, there are 4 stakeholders who become very important for you. You start the company all right, but you get employees. Yes. They're very important for you. If you want to run the business, you want customers. They're very important to you. But if you want to build a business, you also bring money, whether it Yes. is friends, relatives, or you can venture capitalist, private equity, public money. It can go on step by step. Yes. So all that money comes in. So investor is very important. Yes. Equally important, not many people realize this, is society is very important. You have to pay back to the society because society makes you today successful. Correct.
So therefore, the third thing that I talk about, there are these 4 critical stakeholders. And these 4 stakeholders are also not necessarily with the same critical objective in mind. At times, their objectives are cross purposes with each other. Okay. A investor wants higher dividends. A employee wants higher salary. A customer wants the lower price, and so on and so forth, where society is a silent spectator for the whole thing. So the end result is your ability to make sure that you can treat all 4 of them equally well. Equity is the key thing that has to happen. Correct. To ensure that you become successful. Correct. So therefore, three things: education is very important, values are important, Yes. and ability to manage these people is extremely important. Yes. Now, coming to starting a business, Andy, I keep telling people, first and the foremost is that start a business with a real problem. Don't Yes. sit down in your office and think about it and say, there's a problem, I've got a solution. Or don't say that I have a technology which can solve this problem. Technology is an enabler thereafter. So the first and the foremost is go back to find out a real world problem. That's number 1. Number 2 is then you have to find a solution to the problem that you found. Correct. And that solution cannot be a copycat solution. It has to be a unique solution. Yes. It has to be a deep-rooted solution. Yes. When I say deep, my definition of deepness is at least 2 years you have to have headroom Yes. before everybody else catches with you. Very true. Okay. The third thing that I talk about is in this industry, in any industry, as a startup, as a company that you want to form, it can't be an individual act. It has to be a group act. It has to be a team effort. So make sure that you get the right team. True. The fourth one, which is equally important, is the fact that I can't say all of them once. That's why I'm saying one after the other, is about finance. Certainly, Andy, finance is very important. Many startups say, oh no, we bootstrap it. We'll see what happens. But that is when, risks will come in. What we'll see what happens. The project is good. It's going. He ran out of money. Yes. Now, he goes and asks people, when you really need money, people don't give you money. Correct. I keep saying, when you don't need money, you ask them. That is when you're going is good, they'll give you money. Yes. So therefore, finances become important. Yes. Then the rest of them follow, your ability to strategize yourself, your ability to market yourself, all that is important. So therefore, what I recommend to the generation is technology is at its best, time to start Yes. startups. The second one is, if you want to have good knowledge of what you want to do, and make sure that you have a real problem, a real solution, good money, a great team, and the rest will follow. Wonderful, sir. I'll ask 2 more questions and we'll end with that. First and foremost ఏంటంటే రతన్ టాటా గారితో మీ ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే జరిగిందో మీటింగ్ యూ హ్యాడ్ అ మీటింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ టీ హబ్. సో అది నేను నిజంగా చెప్తున్నాను సార్, నేను పడుకున్నప్పుడు కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్ నాకు చాలా గ్రేట్గా అనిపించింది అనమాట. సో ఆ ఆపర్చునిటీ నిజంగా అందరికీ దొరకదు. ఇట్ లైక్ వన్ లెజెండ్ మీటింగ్ ది అదర్ గ్రేట్ లెజెండ్. సో ఆ ఆపర్చునిటీ, ఆ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఏం జరిగింది, ఎందుకంటే ఈ రోజున రతన్ టాటా గారు లైక్ హీస్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఆయన గారితో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ డిస్కషన్ ఏదైతే జరిగిందో, వాట్ వాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్ యూ హ్యాడ్ విత్ హిమ్? Absolutely an awesome moment, Andy. Once in a lifetime, I earned that position for myself. Yes. I'll say Yes. that. Yes. 10 years back, this event happened when we were launching T-Hub. Yes. So 8 years back right now. Yes. And so therefore, I am one of the chief architects of T-Hub, Andy. Okay. I'm the founder of T-Hub. It was the idea with which I went to KTR Garu. KTR Garu saw he had a big vision, and he put the whole idea together. We executed it. Okay. So therefore, he came for the inauguration of the event, and Okay. he's also very upbeat about startups. Yes. So it's great meeting of similar ideas. Yes. I'm no Ratan Tata. I don't want to have any illusions of that nature. He's an amazingly great man. He not only built companies, he helped tremendous amount of social service. Yes. What he is doing today is doing more amount. He was doing rather, Yes. support the startups. Correct. So our discussions were all about these 3 topics, Andy. How do you Okay. further build India Okay. into a startup nation? Okay. That's where the Okay. conversation was. I also had the good fortune of spending an hour more with him when I Okay. drove him to the airport. We were Okay. actually flying out that evening. Okay. He went to Mumbai, I went to Delhi for some other event. Okay. So
it's always good to talk to people like that. You get motivated. Yes. I said, look at the age he was at, and Yes. he still took all the trouble. Yes. And you also learn a lot more things, and the humility that he had. Yes. Very simple, straightforward. Every Yes. simple thing, the way in which he converses with people, Yes. no airs attached with that. True. So there are those are the some of things I learned out of the meeting I had with Mr. Ratan Tata. దట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ సార్. లైక్ లిటరల్గా మన భారతదేశము భవిష్యత్తు కానివ్వండి, మీరు క్రియేట్ చేశారు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే ఒక తెలుగు బిజినెస్ మెన్, లెజెండరీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ మీరు లిటరలీ మీరు ఒక యూనివర్సిటీ, యు ఆర్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఫర్ ఆల్ ఇన్స్పైరింగ్ అస్పైరింగ్ బిజినెస్ పీపుల్ అందరి కోసం, స్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా, నేను లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఒక్క ప్రశ్నతో ఎండ్ చేస్తాను సార్. Sure. మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, మన తెలుగు ప్రజలు చాలా మంది ఆర్ అస్పైరింగ్ టు బికమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిక్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ స్కిల్స్తో, మీరు అన్నట్టుగా యూనిక్ ఐడియాస్తో పేటెంట్షిప్ తీసుకోవాలి, పేటెంట్స్ కోసం ఫైల్ చేయాలి, స్ట్రగుల్ చేయాలి. ఎన్ని స్టార్టప్స్ నేను చేసి ఫెయిల్ అయినా కానీ ఫైనలీ ఐ విల్ సక్సీడ్ అన్న ఆ మోటివేషన్తో చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు. మన ఈవెన్ టీ హబ్ 2.0 కూడా ఇట్స్ ఫిల్డ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్, టీ వర్క్స్ కానివ్వండి, అండ్ మెనీ ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్. సో మన ఏపీ నుంచి అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఎంతమంది అయితే ఇప్పుడు రెడీ ఉన్నారు, లైక్ హూ ఆర్ పాసింగ్ అవుట్ దేర్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఇండియా ఈజ్ రెడీ టు వెల్కమ్ దెమ్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వడానికి. సో మీరు వీళ్ళందరికీ ఏం చెప్తారు సార్? నెక్స్ట్ 5 to 10 yearsలో వీళ్ళు ఏం చేయాలి? వీళ్ళంతా అండి, ఒకటి ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి, నాలెడ్జ్లో కూడా అండి దే షుడ్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ థింకింగ్, డిజైన్ థింకింగ్, communication capabilities. You should ask this question, why does it work this way? I constantly ask this question everything that I see. అది మొండివాదం కాదు, దానివల్ల మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఎందుకు ఇలా పనిచేస్తుంది, అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది దీనికన్నా బెటర్గా మనం చేయొచ్చా, ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చా అని చెప్పి. So therefore, what I think these entrepreneurs should look at, Andy, is that critically think about what are the opportunities that they have. Yes. That is what they need to evaluate at this point of time. So we talked at length about opportunities are plenty because the technology breakthroughs that are happening at this point of time. And the timing cannot be any better, Andy. And what I would ask them to do is go through a few entrepreneurship courses. One of the initiatives that I did in the recent past, Andy, I have got something called the BVR School of Innovation and Entrepreneurship. Oh. It was a fairly large grant that we gave to IIT Hyderabad. We built, it's a building that's done. The entrepreneurship and management department is housed in the building, and we run a number of courses there. Okay. I can't make an entrepreneur, but I can create an ecosystem for the entrepreneur. Correct. I can give what are the elements that are required for an entrepreneur to be successful. Correct. But I can't. I can tell you, entrepreneurs are not born, they're all made. Yes. How are they made is basically because the ecosystem that they try to exploit. True. Therefore, they should be conscious, go take some courses, understand all the things. Because today, people are not waiting for 10 years, 20 years to become an entrepreneur, getting all the experience. Yes. But they should know, for instance, you should know what's marketing, what is a go-to-market strategy, what is the addressable market, or he should know what is finances, what's a PA. What's a balance sheet? Yes. Okay, all these are to be known to him. Or how do I position my product? What is competitive analysis people talk about? How do we do that analysis? How are we ahead of others? So, ivanni telusukunte kanandi entrepreneurship ki velakudadu. So, what they should do our students is put that extra effort. నేను చెప్తాను అనమాట, ఎఫర్ట్ అన్నటువంటిది పెడితే చాలా మంది టైర్ అయిపోతా అనుకుంటారు అనమాట. నేను చాలా కష్టపడిపోతున్నానండి, నాకు చాలా టైరింగ్గా ఉంది అంతే. టు మీ ఇట్స్ ఆల్ ఫాల్స్హుడ్ అండి. ఇఫ్ యూ వర్క్ వెరీ హార్డ్, టు మీ యూ బికమ్ స్మార్ట్, యూ డోంట్ గెట్ టైర్డ్. సో మన పిల్లలకి నేను ఒకటే చెప్తాను, ఒక మెసేజ్, కష్టపడండి, కష్టపడితే తప్పకుండా పైకి వస్తారు మీరు. నో డౌట్, దట్స్ ద కీ థింగ్. అబ్సల్యూట్లీ సార్. It was a great opportunity, a great learning. నిజంగా as a student, thank you very much for Suman TV for inviting me today. ఈ రోజు నేను నేర్చుకున్నాను సార్, and this really going to go a long way.
ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే. సో ఈ రోజున ఈ లెసన్స్తో మేమందరం చాలా కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ యంగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ విల్ బి ఫాలోడ్ అప్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. Thank సో you. ఈ ఫాలో అప్ కోసం అన్న నిజంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ అనమాట, సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆన్ దిస్, బికాస్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. వన్స్ Sure. అగైన్ సార్, థ్యాంక్ Thank యూ you. వెరీ మచ్ ఫర్ హావింగ్. Thank you, Andy. Thank you sir. to all of you. Most welcome, sir.